Hello guys. So coming to this video, let's discuss about IPE questions and very short questions and short answer questions. So first chapter, diversity of living world nunchi we'll discuss. Let's move to our first very short question. సో ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ కూడా ఆల్రెడీ చాలాసార్లు రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్స్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. సో ఇఫ్ యూ గో త్రూ దిస్ క్వశ్చన్స్ యువర్ చాప్టర్ 1 ఇస్ డన్ ఫర్ యువర్ ఐపీ అనమాట. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ బయోజెనసిస్? సో బయోజెనసిస్ అంటే ఏం లేదు, ఇట్ ఈస్ అ థియరీ అనమాట. ఇట్ ఈస్ ఎ థియరీ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్. సో ఈ థియరీలో ఏం చెప్తుంది అంటే ఒక ఆర్గానిజం నుంచి ఇంకో ఆర్గానిజం ఎలా ప్రొడ్యూస్ అయ్యింది అని చెప్తుంది అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ అ థియరీ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్. The production of new living organisms from the pre-existing organisms is called as biogenesis. అంటే లైఫ్ కమ్స్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ లైఫ్. అంటే ఒక లివింగ్ మ్యాటర్ నుంచి ఇంకో లివింగ్ మ్యాటర్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనే ఒక థియరీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేదే బయోజెనసిస్. డన్, సింపుల్, వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్. కమింగ్ టు ద సెకండ్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ట్రైనామియల్ నామన్క్లేచర్? సో ట్రై అంటే 3. Then nomial is the name. So naming of any organism, ఏదైనా ఆర్గనిజం ని మనము 3 words తో నేమ్ చేస్తే దాన్ని మనం ట్రైనామియల్ నామన్క్లేచర్ అని అంటాం. సో నార్మలీ బైనామియల్ నామన్క్లేచర్ మనకి తెలుసు. సో ఫస్ట్ ఈస్ ది జీనస్, సెకండ్ ఈస్ ది స్పీషీస్, ఇది మనకి తెలుసు. సో ట్రైనామియల్ నామన్క్లేచర్ లో మనం ఒక జీనస్, ఒక స్పీషీస్, ఒక సబ్ స్పీషీస్ 3 words తోటి మనం నేమ్ చేస్తాం అనమాట. ఎగ్జాంపుల్లో చూస్తే హోమో సేపియన్స్ సేపియన్స్ ఫర్ ది హ్యూమన్స్, కార్వస్ స్ప్లెండెన్స్ స్ప్లెండెన్స్ ఫర్ ది crow. Done. So trinomial nomenclature is a system of naming an organism with 3-worded name. So ఈ 3-worded name we call it as trinomen. Done. So genus, species and subspecies. So I have already, ఇది కూడా ఇచ్చాను ఏ ఇయర్ లో క్వశ్చన్ రిపీట్ చేశారు అనేది. Done. Coming to the third very short question, what is tautatomy? సో టాటోటమీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మనకి జీనస్ స్పీషీస్ నేమ్స్ ఉన్నాయి కదా. సో నార్మల్లీ ఏంటి, బైనామియల్ ట్రైనామియల్ నామన్క్లేచర్లో జీనస్ నేమ్ వేరే ఉంటుంది, స్పీషీస్ నేమ్ వేరే ఉంటుంది. బట్ టాటోటమీలో మనం ఏం చేస్తామంటే జీనస్ నేమ్ స్పీషీస్ నేమ్ రెండు సేమ్ యూజ్ చేస్తాం. సో అందుకే దీన్ని మనం టాటోటమీ కైండ్ ఆఫ్ నామన్క్లేచర్ అని అంటాం. సో యాక్సెస్ ఫర్ ది స్పాటెడ్ డియర్, Naja for the Indian cobra anamata. Examples. So let's see the answer also. The practice of naming an organism with same genus and species name. Genus name ఏదైతే ఉంటుందో స్పీషీస్ నేమ్ కూడా అదే ఉంటుంది. బట్ జీనస్ లో క్యాపిటల్ ఫస్ట్ లెటర్ క్యాపిటల్, స్పీషీస్ లో ఫస్ట్ లెటర్ స్మాల్. రూల్స్ ఆర్ ద సేమ్ బట్ నేమ్స్ మనం సేమ్ వాడతాం అనమాట. సో దాన్ని మనం టాటోటమీ అని అంటాం. సో ఇన్ దిస్ ఫాలోయింగ్ ఇయర్స్ దే హ్యావ్ రిపీటెడ్ దిస్ క్వశ్చన్. Coming to your fourth question, what does ICZN stands for? So International Code for Zoological Nomenclature. International Code for Zoological Nomenclature. సో ICZN ఏం చేస్తుంది, జనరలీ ఏదైనా ఆర్గానిజం కి మనం నేమ్ ఇవ్వాలి అంటే ఒక స్పెసిఫిక్ గైడ్ లైన్స్ ని ప్రపోజ్ చేస్తుంది అనమాట. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది హ్యూమన్, హోమోసేపియన్స్, ఇది క్రౌ, కార్వస్ స్ప్లెండెన్స్. సో ఇట్లా ఒక స్పెసిఫిక్ ఆర్గానిజం కి మనం స్పెసిఫిక్ నేమ్స్ ఇస్తున్నాం. సో ఆ స్పెసిఫిక్ నేమ్స్ కి కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఉంటాయి. సో ఆ గైడ్ లైన్స్ ని ప్రొవైడ్ చేసేదే ఈ ICZN, ఇంటర్నేషనల్ కోడ్ ఫర్ జువాలజికల్ నామెన్క్లేచర్. దెన్ ICZN stands for International Code for Zoological Nomenclature. It provides guidelines for naming the organism. Very short question. Fifth question. Mention 2 products of medicinal importance obtained from nature. So natural medicinal important products అడుగుతున్నారు. So one is vinblastin. So vinblastin will be obtained from Vinca rosea. So దీని function ఏంటి, it will be acting as an anti-cancerous drug. Then vinblastin obtained from Vinca rosea, useful for anti-cancer drug. నెక్స్ట్ డిజిటాలిన్ అనమాట. సో దిస్ డిజిటాలిన్ అనేది మనకి డిజిటాలిస్ పర్ప్యూరియా, దట్ ఇస్ ఫాక్స్ గ్లో ప్లాంట్ నుంచి ఆబ్టైన్ అవుతుంది. సో దీని ఫంక్షన్ ఏంటి, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ కార్డియాక్ ప్రాబ్లమ్స్, సో హార్ట్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ని డీల్ చేయడానికి డిజిటాలిన్ ని మనం వాడతాం అనమాట. సో ద డ్రగ్ నేమ్ అండ్ ద కెమికల్ నేమ్ అండ్ అది ఎందులో నుంచి ఆబ్టైన్ అవుతుంది, అది ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తుంది అనేది ఇంపార్టెంట్. డన్. సో 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు మనకి సిలబస్ లో, గో త్రూ దట్, విన్బ్లాస్టిన్ అండ్ డిజిటాలిన్. Sixth question. Name 4 sacred groves in India. So normally trees ఉంటాయి కదా ఫారెస్ట్ లో, వాటికి ఒక స్మాలర్ రేంజ్, లైక్ స్మాలర్ గ్రూప్ ఆఫ్ ట్రీస్ ఫారెస్ట్ లో ఉండే వాటికన్నా తక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రీస్ ని మనం సేవ్ చేసే ప్లేసెస్ ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ గ్రూవ్స్ అనమాట. See the definition. A smaller group of trees than a forest is called as grove. అంటే
ఒక ఫ్యూ నెంబర్ ఆఫ్ స్పీషీస్ ఆఫ్ ట్రీస్ని మనం గ్రో చేస్తాం. ఆ స్పెసిఫిక్ ఏరియాని ఎలా అయితే మనం ఫారెస్ట్ అంటామో దీన్ని మనం గ్రూప్స్ అంటాము. సో ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి. సార్గునా బాస్టర్ ఇన్ ఛత్తీస్గఢ్, వెస్టర్న్ ఘాట్ రీజియన్ ఇన్ కర్ణాటక అండ్ మహారాష్ట్ర, చందా ఇన్ మధ్యప్రదేశ్, కాశీ జైంతియా హిల్స్ ఇన్ మేఘాలయ. డన్. సో రిమెంబర్ ది 4 sacred groups. సో ఫారెస్ట్ ఎలా అయితే మనం హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రీస్ ని గ్రో చేస్తామో, గ్రూప్స్ లో వెరీ ఫ్యూ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రీస్ ని గ్రో చేస్తాము. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ఫుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ IUCN? సో ఇన్ విచ్ బుక్ థ్రెటెండ్ స్పీషీస్ ఆర్ లిస్టెడ్? సో క్వశ్చన్ ఆన్సర్ కూడా ఇక్కడే ఉంది. డన్. సో క్వశ్చన్ ఏంటి? IUCN, ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఫర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ నేచర్ అండ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్. ఫుల్ ఫామ్ ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఫర్ ది కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ నేచర్ అండ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్. సో ఒక ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ అనమాట. సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారు? నేచర్ని కానీ నేచురల్ రిసోర్సెస్ని కానీ కన్జర్వ్ చేయడానికి వర్క్ చేస్తారనమాట. దెన్ ఏ బుక్లో ఈ థ్రెటన్డ్ స్పీషీస్ని ఇన్లిస్ట్ చేశారు అంటే రెడ్ డాటా బుక్స్. సో ఈ IUCN అనేది ఇట్ హ్యాస్ పబ్లిష్డ్ అ బుక్ కాల్డ్ యాజ్ రెడ్ డాటా బుక్. సో ఈ రెడ్ డాటా బుక్లో ఏంటి? థ్రెటన్డ్ స్పీషీస్ని మనం ఇంక్లూడ్ చేస్తామన్నమాట. సో ఏవైతే స్పీషీస్ వెరీ ఫ్యూ నెంబర్ ఉన్నాయో, ఏవైతే స్పీషీస్ నియర్ టు ఎక్స్టెంట్ ఉన్నాయో, సో వాటిని మనం ఈ రెడ్ డాటా బుక్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తాం. డన్. సో దట్ ఈస్ ది ఫుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ IUCN. 8th question. Define స్పీషీస్ రిచ్నెస్. సో ఒక స్పెసిఫిక్ ఏరియాలో, సో స్పీషీస్ రిచ్నెస్ అంటే ఒక స్పెసిఫిక్ ఏరియాలో, ఒక యూనిట్ ఏరియా, ఒక స్పెసిఫిక్ ఏరియా తీసుకుని నెంబర్ ఆఫ్ ఎన్ని స్పీషీస్ ఉన్నాయి అనేది డిటర్మైన్ చేసేదే స్పీషీస్ రిచ్నెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక 2 యూనిట్ ఏరియా నేను తీసుకున్నాను. దెన్ 2 యూనిట్ ఏరియాలో ఒక స్పెసిఫిక్ ఏరియాలో ఎన్ని స్పీషీస్ ఉన్నాయని నేను కౌంట్ చేస్తాను. ఆ కౌంట్ చేసే నెంబర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఒక స్పీషీస్ రిచ్నెస్ అనమాట. సో మోర్ ది నెంబర్ ఆఫ్ స్పీషీస్, మోర్ ఈస్ ది స్పీషీస్ richness. So definition చూస్తే species richness is defined as a number of species per unit area. ఒక స్పెసిఫిక్ ఏరియాలో, యూనిట్ ఏరియాలో ఎన్ని స్పీషీస్ ఉన్నాయని చెప్పేదే స్పీషీస్ రిచ్నెస్. సో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ స్పీషీస్ ఉంటే స్పీషీస్ రిచ్నెస్ వాల్యూ అంత ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. దెన్ సో దీనికి ఒక ఈక్వేషన్ విచ్ వాస్ గివెన్ బై అలెగ్జాండర్ వాన్ హంబోల్ట్. log S is equal to log C plus Z log A. So S stands for species richness, C stands for Y intercept, Z stands for slope of line, A stands for the area. ఒక స్పెసిఫిక్ ఏరియాలో ఎన్ని స్పీషీస్, నెంబర్ ఆఫ్ స్పీషీస్ ఎన్ని ఉన్నాయో చెప్పేది స్పీషీస్ రిచ్నెస్. సో ఎన్ని అయితే ఎక్కువ స్పీషీస్ ఉంటాయో అంత స్పీషీస్ రిచ్నెస్ వాల్యూ అనేది హైగా ఉంటుంది. డన్. సో నెక్స్ట్ ఇస్ ద డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ ది ప్రొటోస్టోమాటా అండ్ డ్యూటెరోస్టోమాటా ఆర్ ప్రొటోస్టోమ్స్ అండ్ డిటిరోస్టోమ్స్. లెట్స్ సీ. సో ప్రొటోస్టోమ్స్ అంటే ఏంటి? దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ యూమెటాజోన్స్ అనమాట. సో వీటిలో ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ ఉంటుంది కదా, బ్లాస్టోలాలో బ్లాస్టోపోర్ ఓపెనింగ్ ఉంటుంది కదా. సో దిస్ ఇస్ ది బ్లాస్టులా. సో ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ విచ్ వి కాల్ ఇట్ as బ్లాస్టోపోర్. సో ప్రొటోస్టోమ్స్ లో బ్లాస్టోపోర్ విల్ బి ఫార్మింగ్ ది మౌత్. సో ఫస్ట్ బ్లాస్టోపోర్ నుంచి మౌత్ ఫార్మ్ అయితే దాన్ని మనం ప్రొటోస్టోమ్స్ అని అంటాం. అదే ఓపెనింగ్ బ్లాస్టోపోర్ నుంచి ఫస్ట్ యానస్ ఫార్మ్ అవుతే దాన్ని మనం డ్యూటెరోస్టోమ్స్ అని అంటాం. డన్. సో ప్రొటోస్టోమ్స్ లో యానస్ అనేది తర్వాత ఫార్మ్ అవుతుంది, డ్యూటెరోస్టోమ్స్ లో మౌత్ అనేది తర్వాత ఫార్మ్. డన్. సో బ్లాస్టోపోర్ నుంచి ఫస్ట్ మౌత్ ఫార్మ్ అవుతే ప్రొటోస్టోమ్స్, ఫస్ట్ యానస్ డెవలప్ అయితే డ్యూటెరోస్టోమ్స్. డన్. అండ్ క్లీవేజ్కి వస్తే ఇందులో స్పైరల్ క్లీవేజ్ ఉంటుంది అండ్ డిటర్మినేట్ క్లీవేజ్ ఉంటుంది. ఇందులో రేడియల్ క్లీవేజ్ అని ఉంటుంది, ఇందులో ఇండిటర్మినేట్ క్లీవేజ్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇండిటర్మినేట్ క్లీవేజ్ అంటే ఏంటి అంటే మినిట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇవి ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ బ్లాస్టులా అనుకుందాము. మనకి 16 cells 32 cells ఉంటాయి, అది ఓకే, బట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ పర్పస్ మాత్రమే చెప్తున్నాను. సో ఒక 4 cells తీసుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ 1 cell మనకి హార్ట్ ఫామ్ అవ్వడానికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అనుకుందాం. ఈ సెల్ మనకి కిడ్నీ ఫామ్ అవ్వడానికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అనుకుందాం. ఈ సెల్ మనకి ఐస్ ఫామ్ అవ్వడానికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. ఈ సెల్ మనకి లెగ్స్ ఫామ్ అవ్వడానికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. సింపుల్, జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. డిటర్మినేట్ కి ఇండిటర్మినేట్ కి డిఫరెన్స్ చెప్పడానికి మాత్రమే. డన్. సో డిటర్మినేట్ క్లీవేజ్ అంటే ఏంటి? ఈ సెల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఫస్ట్ డిటర్మైన్ అయిపోతాయి అనమాట. ఈ సెల్ హార్ట్ అవ్వాలి, ఈ సెల్ కిడ్నీ అవ్వాలి, ఈ సెల్ లెగ్స్ అవ్వాలి, ఈ సెల్ ఐస్ అవ్వాలి. ఒకవేళ ఈ సెల్స్ నుంచి, ఈ స్పెసిఫిక్ సెల్స్ నుంచి మనం ఈ సెల్ డిసెక్ట్ చేసేసాం అన్నమాట, పక్కకు తీసేసాం.
సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఏదైతే ఆర్గానిజం డెవలప్ అవుతుందో ఆ ఆర్గానిజంలో లెగ్స్ అనేటివి ఫామ్ అవ్వవు. ఎందుకు? సెల్స్ అనేటివి ముందే డిటర్మైన్ అయ్యాయి అనమాట. ఏ సెల్ ఏ ఆర్గానిక్ ఫామ్ అవ్వాలి అనేది ముందే డిటర్మైన్ అయింది. దెన్ సో ఆ స్పెసిఫిక్ సెల్ సపరేట్ అవ్వడం ద్వారానో మనం తీసేయడం ద్వారానో ఏమవుతుంది, ఆ స్పెసిఫిక్ ఆర్గన్ అనేది డెవలప్ అవ్వదు. దాన్ని మనం డిటర్మినేట్ క్లీవేజ్ అని అంటాం. అదే ఇండిటర్మినేట్ క్లీవేజ్ అంటే ఏంటి, ఈ 4 సెల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ 4 సెల్స్ ఉన్నాయి కదా, సో 4 సెల్స్ లో నుంచి మనం 4 సెల్స్ సపరేట్ చేసామనుకోండి, అన్ని 4 సెల్స్, ఇదొక సెల్ సపరేట్, ఇదొక సెల్ సపరేట్, ఇదొక సెల్ సపరేట్ చేసామనుకోండి, ఈచ్ సెల్ నుంచి కంప్లీట్ ఆర్గానిజం అనేది ఫామ్ అవుతుంది అన్నమాట. సో 4 సెల్స్ డ్రా చేసాం కదా, 4 సెల్స్ సపరేట్ చేసామనుకోండి, ఒక్క సెల్ నుంచి కంప్లీట్ ఆర్గానిజం ఫామ్ అవుతుంది. దాన్నే మనం ఇండిటర్మినేట్ క్లీవేజ్ అని అంటాం. అంటే సెల్స్ ముందే డిటర్మైన్ అవ్వవు, నేను ఇది ఫామ్ అవుతాను, నువ్వు ఇది ఫామ్ అవ్వు అని ముందే డిటర్మైన్ అవ్వదు. దాన్ని మనం ఇండిటర్మినేట్ క్లీవేజ్ అని అంటాం. డన్. సో అండ్ ప్రోటోస్టోమ్స్ లో ఎసిలోమేట్స్, సూడోసిలోమేట్స్, ఐజోసిలోమేట్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. అండ్ డ్యూటెరోస్టోమ్స్ లో సింగిల్, దట్ ఈస్ ఎంటరోసిలోమేట్స్ విల్ బి దేర్. డన్. సో ఎగ్జాంపుల్ లో చూస్తే ప్లాటిహెల్మింథస్ అండ్ మొలస్కన్స్ విల్ షో ది ప్రోటోస్టోమ్స్, అండ్ ఆల్ ది మెంబర్స్ ఆఫ్ ఎకైనోడర్మాటా, హెమికార్డేటా, కార్డేటా, అంటే ఆల్ ది హయ్యర్ ఆర్గానిజమ్స్ విల్ షో ది డ్యూటెరోస్టోమ్స్. హ్యూమన్స్ కూడా డ్యూటెరోస్టోమ్స్. అంటే వీ హ్యావ్ ఇండిటర్మినేట్ క్లీవేజ్. అందుకే మనకి ఎంబ్రియో స్టేజ్ లో మనకి ఎన్ని సెల్స్ ఉంటే అన్ని సెల్స్ ని సపరేట్ చేస్తే ఈచ్ సెల్ అనేది డిఫరెంట్ ఆర్గానిజం ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అనమాట. డన్. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది protostomes and deuterostomes. Next are the short answer questions. Yeah. Explain the phylogenetic system of biological classification. Done. So this was repeated in June 19th. Yeah. So cladistic classification. Classification based on the ancestry. మన ancestors ని బేస్ చేసుకొని క్లాసిఫై చేస్తే దాన్ని మనం ఫైలోజెనెటిక్ క్లాసిఫికేషన్ ఆర్ క్లాడిస్టిక్ క్లాసిఫికేషన్ అని అంటాం. దెన్ సో జనరలీ ఇలాంటి ఎవల్యూషనరీ క్లాసిఫికేషన్స్ లో మనము హోమోలోగస్ ఆర్గన్స్ అండ్ అనలోగస్ క్యారెక్టర్స్ ని కన్సిడర్ చేస్తాం అనమాట. సో హోమోలోగస్ ఆర్గన్స్ అంటే ఏంటి, సిమిలర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఫ్రమ్ దర్ యాన్సెస్టర్స్. మన యాన్సెస్టర్స్ నుంచి వచ్చిన సిమిలర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ని మనం హోమోలోగస్ ఆర్గన్స్ అని అంటాం. ఎగ్జాంపుల్ లో చూస్తే వింగ్స్ ఆఫ్ స్పారో అండ్ ఫించెస్. దెన్ అనలాగస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి, సిమిలర్ క్యారెక్టరిస్టిక్సే బట్ ఇవి మనకి కన్వర్జెంట్ ఎవల్యూషన్ ద్వారా వచ్చాయన్నమాట. దెన్ ఇక్కడ ఒక పర్సన్ ఉన్నారు, ఇక్కడ ఒక పర్సన్, వీటి రెండిటి యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఫ్యూజ్ అయిపోయి కన్వర్జెంట్ లాగా ఎవాల్వ్ అయ్యి సింగిల్ స్పీషీస్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది, విచ్ విల్ బి హ్యావింగ్ ది సిమిలర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లైక్ వింగ్స్ అండ్ స్పారో అండ్ పటాజియా అండ్ ఫ్లయింగ్ స్క్వెరల్స్. హోమోలోగస్ ఆర్గన్స్ కి సిమిలర్ ఆన్సెస్టర్స్ ఉంటారు, అనలగస్ ఆర్గన్స్ ఏమో కన్వర్జెంట్ ఎవల్యూషన్, ఇదొక ఆర్గానిజం రెండింటివి మిక్స్ అయిపోయి కన్వర్జ్ అయిపోతాయి అనమాట క్యారెక్టరిస్టిక్స్, ఫార్మింగ్ అండ్ అనలగస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. డన్. సో యా. సో ఈ క్లాడిస్టిక్ క్లాసిఫికేషన్ వల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే జెనెటిక్ డిస్టాన్స్ ని తగ్గిస్తుంది. లైక్ ఇప్పుడు మనకి స్పారో ఇస్ సమ్ అదర్ థింగ్, స్క్వారల్ ఇస్ సమ్ అదర్ థింగ్ అని మనం అనుకుంటాం ఒకవేళ దాన్ని చూస్తే. సో క్లాడిస్టిక్ క్లాసిఫికేషన్ ద్వారా మనం ఏం చేసాము, వీటి వింగ్స్ వీటి పటాజియస్ సిమిలర్ లాగా ఉన్నాయి, అనలగస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ దగ్గర ఉన్నాయి. సో వీటి రెండింటిని మనం దగ్గర చేసాం, దాని యొక్క జెనెటిక్ డిస్టాన్స్ ఎంత దూరం ఉందో దాన్ని మనం రెడ్యూస్ చేసామన్నమాట, బై ది హెల్ప్ ఆఫ్ క్లాడిస్టిక్ క్లాసిఫికేషన్. సో ఎర్న్స్ట్ హ్యాకెల్ ఏం చేశారు, ఈ హాజ్ ఇంట్రడ్యూస్ ది రిప్రజెంటింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఫైలోజనీ ట్రీ డయాగ్రామ్, బ్రాంచింగ్ డయాగ్రామ్స్ లాగా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారన్నమాట. సో దట్ ఈజీగా మనకు అర్థం అయిపోతుంది, ఫిషెస్, ఆంఫిబియన్స్, రెప్టైల్స్ ఇట్లా మనం డివైడ్ చేసుకుంటాం, సో దట్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ అస్ టు అండర్స్టాండ్. Done. So this is about the phylogenetic system of biological classification where they'll be using mostly of homologous characteristics ని, analogous characteristics ని వాడతాం. నెక్స్ట్ define species. Done. So species is defined as an interbreeding group of similar individuals sharing common gene pool and fertile offsprings. సో స్పీషీస్ ని జనరల్ గా సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే ఒక 2-3 ఆర్గానిజమ్స్ ని తీసుకుందాము. అవి స్పీషీస్ అని మనం ఎలా చెప్తాము, ఆ 2-3 ఆర్గానిజం కి సిమిలర్ జెనెటిక్ కాంపోజిషన్ ఉంటుంది అనమాట. సో సిమిలర్ జెనెటిక్ కాంపోజిషన్ ఉండడం ద్వారా వీ కెన్ డిఫైన్ దెమ్ యాజ్ ఏ స్పీషీస్. ఓకే, ఇవన్నీ ఒక స్పీషీస్ అని డిఫైన్ చేస్తాం. అండ్ ఈ స్పీషీస్ ఏవైతే ఈ 2-3 ఆర్గానిజమ్స్ ఏవైతే మనం తీసుకున్నామో దే కెన్ ఫర్టైల్, అవి ఫర్టైల్ ఆర్గానిజమ్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయగలవన్నమాట. సో అందుకే వాటిని మనం
స్పీషీస్ అని అంటారు. ఇప్పుడు మనకి ఆర్టిఫిషియల్ గా ప్రొడ్యూస్ చేసేవి ఉంటాయి, లైక్ లైగర్ కానీ మ్యూల్ కానీ. సో వీటిని మనం స్పీషీస్ అనను, ఎందుకు? అవి ఫర్టైల్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయలేవు. డన్. సో దిస్ ఇస్ ద డెఫినేషన్. It defined as an interbreeding group of similar individuals sharing a common gene pool producing the fertile offsprings. So example, Apis indica, Apis dorsata, Apis mellifera. So three examples to చూస్తే indica dorsata different species, but they belongs to the similar genus. Done. Next. So species is an reproductive unit, it is an ecological unit, it is an genetic unit, it is an evolutionary unit. So reproductive unit enduku? So species ఏదైతే ఉంటుందో, one species, they are directly isolated reproductively from other species, like the individuals of one species are isolated reproductively from the అదర్ స్పీషీస్. సో ఒక స్పీషీస్ ఎక్స్ స్పీషీస్ నుంచి మనకి ఫర్టిలైజేషన్ అయిన తర్వాత సిమిలర్ ఎక్స్ స్పీషీస్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, విచ్ ఇస్ అ ఫర్టైల్ ఆర్గానిజం. అది కూడా డిఫరెంట్ స్పీషీస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయగలదన్నమాట. ఎకలాజికల్ యూనిట్ ఎందుకు? సేమ్ ఎకలాజికల్ నుంచి, లైక్ హ్యూమన్స్ ఎక్కడ ఉంటారో వేరే హ్యూమన్స్ కూడా అక్కడే ఉంటారు కదా. హ్యూమన్ స్పీషీస్ ఎక్కడ ఉంటారో వేరే హ్యూమన్ స్పీషీస్ కూడా అక్కడ, అంటే దే విల్ బి హ్యావింగ్ సేమ్ ఎకలాజికల్ నిచ్, ఎకలాజికల్ ప్లేస్, ఎకలాజికల్ వర్క్. డన్. నెక్స్ట్, జెనెటిక్ యూనిట్, దే విల్ బి హ్యావింగ్ ది సిమిలర్ క్యారియోటైప్. ఎస్, మనం హ్యూమన్స్, లైక్ మీకు ఎన్నైతే క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయో నాకు కూడా అన్నే క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి, సిమిలర్ క్యారియోటైప్ విల్ బి దేర్. నెక్స్ట్, నీ ఫంక్షన్స్ నా ఫంక్షన్స్, నీ స్ట్రక్చర్ నా స్ట్రక్చర్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ గా ఉంటుంది. దే విల్ బి హ్యావింగ్ ఎ సిమిలర్ ఎకలాజికల్ యూనిట్, దట్ ఈస్ స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ సిమిలర్. సో ఇఫ్ అన్ ఆర్గానిజం ఈస్ హ్యావింగ్ ఆల్ దిస్, దెన్ కామన్ జెనెటిక్ పోల్ ఉండడం, ఫర్టైల్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ అయి ఉండడము, సేమ్ ఎకలాజికల్ నిచ్ లో ఉండడము, సేమ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఉండడం, స్ట్రక్చర్ ఫంక్షన్ సిమిలర్ ఉంటే, దే ఆర్ డైరెక్ట్లీ కాల్డ్ యాజ్ స్పీషీస్. డన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, what is genetic diversity? What are the different types of genetic diversity? So genetic diversity, సో ఒక స్పీషీస్ ఉంటాయి కదా, సో ఈ స్పీషీస్ రెండింటికి మధ్యలో దెర్ ఆర్ సర్టన్ డిఫరెన్సెస్. ఎస్ ఆర్ నో? యూ ఆర్ డిఫరెంట్, ఐఎమ్ డిఫరెంట్. సో ఆ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ జీన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దాన్ని మనమే జెనెటిక్ డైవర్సిటీ అని అంటాం. డైవర్సిటీ ఆఫ్ జీన్స్ విత్ ఇన్ అ స్పీషీస్ ఇస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ జెనెటిక్ డైవర్సిటీ. నెక్స్ట్, so the a difference name we call it as diversity, that is genetic diversity. So species will be exhibiting high diversity at genetic level. So normally species and genus. But so if even the species name or species characteristics are similar, but their genetic characteristics will be different. సో ఈ జెనెటిక్ డైవర్సిటీ ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి రీజన్ ఏంటి? వన్ ఇస్ ఎన్విరాన్మెంటల్ వేరియబిలిటీ, అండ్ అండర్ సర్టన్ కండిషన్స్ దిస్ ఎన్విరాన్మెంటల్ వేరియబిలిటీ ఇస్ ప్రాఫిట్ ఫర్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ స్పీషీస్. సో దీన్ని వి కాల్ ఇట్ as జెనెటిక్ డైవర్సిటీ, డిఫరెన్స్ అట్ ద లెవెల్ ఆఫ్ జెనెటిక్ లెవెల్. సో ఈ డిఫరెన్స్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే బై ది ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్. ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ రవాల్ఫియా వామ్టోరియా. Next question. What are the reasons for, sorry, what are the reasons for genetic biodiversity in tropics? So genetic biodiversity tropical region లో ఉండడానికి రీజన్ ఏంటి? ఫస్ట్, ట్రాపికల్ రీజన్స్ ఎలా ఉంటాయి? జనరల్ గా హై ఆల్టిట్యూడ్స్, అండ్ వాటికి చాలా టైం ఉంటుంది అనమాట ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్. ఎందుకు? ట్రాపిక్స్ లో జనరల్లీ ఇక్కడ ఉన్నంత పాపులేషన్ ఉండదు, ఇక్కడ ఉన్నంత పొల్యూషన్ ఉండదు, ఇక్కడ ఉన్నంత డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు. సో దాని వల్ల ట్రాపిక్స్ లో హై ఆల్టిట్యూడ్స్ లో ఉండే ఆర్గానిజమ్స్ కి ఎక్కువ టైం దొరుకుతుంది ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్. వన్ ఇస్ దట్. నెక్స్ట్, టెంపరేచర్ కండిషన్స్ కానీ క్లైమేటిక్ కండిషన్స్ కానీ ట్రాపిక్ లో కాన్స్టాంట్ గా ఉంటాయి. మనం ప్రిడిక్ట్ చేయొచ్చు, ఈ స్పెసిఫిక్ టైంలో వర్షాలు పడతాయి, ఈ స్పెసిఫిక్ టైంలో టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉండొచ్చు, వీ కెన్ ఈజీలీ ప్రిడిక్ట్ అన్నమాట. సో దాని ద్వారా స్పెషలైజేషన్ కానీ డైవర్సిటీ కానీ ఈజీగా అయిపోతుంది. అది ఇట్లాంటి ఎన్విరాన్మెంట్ కండిషన్ మనం ప్రిడిక్ట్ చేయలేం, ఎప్పుడు వర్షం పడుతుందో ఎప్పుడు ఎండ పడుతుందో వీ కెనాట్ ప్రిడిక్ట్ ఇట్. నెక్స్ట్, న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఏవైతే ఉంటాయో, వాటర్ కానీ సోలార్ ఎనర్జీ కానీ ఫుడ్ ప్రోడక్ట్స్ కానీ, విచ్ విల్ బి ఈజీలీ అవైలబుల్ ఎట్ దట్ ట్రాపిక్స్ ఏరియా. So these are the three reasons. One is evolutionary time because undisturbed environment అని ఉంటుంది. Second is constant
climatic conditions ఉంటాయి. Next is availability of water, solar energy and the fruit products. So these are the three reasons for the greater biodiversity in the tropics. Then next question. Next question. What is the evil quat? So extension of species ఉంటాయి కదా, like increasing in this extension of species కి there are four major reasons. సో ఈ ఫోర్ మేజర్ రీజన్స్ ఏవైతే ఎక్స్టెన్షన్ కి లీడ్ అవుతున్నాయో ఆ ఫోర్ మేజర్ రీజన్స్ ని మనం ఈవిల్ క్వార్టెట్ అని అంటాం. సో క్వార్టెట్ ఆర్ ఫోర్, ఈవిల్ ఆర్ హార్మ్ఫుల్ అన్నమాట. సో వాట్ ఆర్ దిస్ ఫోర్ క్వార్టెట్ అంటే, వన్ ఇస్ ది habitat loss and fragmentation, one is over exploitation, one is invasion of alien species, one is coexistence. So first is the habitat loss or fragmentation. The main reason is the deforestation. So cutting down of plants. So plants ని కట్ చేయడం కానీ, ఫారెస్ట్ ఏరియాని మనం అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ గా కన్వర్ట్ చేయడం కానీ, ఫారెస్ట్ ఏరియాని మనం బిల్డింగ్స్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ కి వాడడం ద్వారా ఒక స్పెసిఫిక్ ఆర్గానిజమ్స్ ఏవైతే అక్కడ ఉంటాయో వాటి యొక్క బయోడైవర్సిటీని మనం లాస్ చేస్తున్నాం, వాటి యొక్క హ్యాబిటాట్ ని మనం డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాం. సో దట్ ఈస్ ది వన్ రీజన్. ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే అమెజాన్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ ఒకప్పుడు లంగ్ ఆఫ్ అవర్ ప్లానెట్ అనేవాళ్ళం, బట్ అది కూడా తగ్గిపోతూ ఉంది అనమాట బై ది హ్యాబిటాట్ లాస్. నెక్స్ట్ ఇస్ ది ఫ్రాగ్మెంటేషన్. నార్మల్ గా దెర్ ఇస్ అ బిగ్ ఫారెస్ట్, హ్యూజ్ ఫారెస్ట్. సో ఫారెస్ట్ మధ్యలో మనం ఏం చేసాం, మంచి ఏరియా ఉంది అనుకొని ఆ ఫారెస్ట్ కొంచెం ఏరియాని క్లియర్ చేసి వీ హ్యావ్ అండర్గోన్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ యాక్టివిటీస్ అనుకున్నాం, లేదంటే బిల్డింగ్స్ కట్టాం. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడున్న ఆర్గానిజమ్స్ ఏవైతే ఈజీగా అటు ఇటు మూవ్ అయ్యగలిగామో మధ్యలో మనం ఒక అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ కానీ బిల్డింగ్స్ కానీ కట్టాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ స్పెసిఫిక్ ఏరియాలో ఉన్న ఆర్గానిజమ్స్ అటు వెళ్ళలేవు, అటున్నవి ఇటు వెళ్ళలేవు. సో అటు ఇటు మూవ్మెంట్ కి డిస్టర్బెన్స్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అల్టిమేట్లీ కొన్ని డిస్కంటిన్యూస్ జియాలజికల్ ప్రాసెసెస్ ద్వారా, హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ ద్వారా కొన్ని స్పీషీస్ అనేటివి ఎక్స్టెంట్ అవుతున్నాయి. డన్. సో దట్ ఈస్ ది వన్ మోర్ రీజన్. లైక్ మైగ్రేటరీ హ్యాబిటాట్స్ అనేటివి బ్యాడ్లీగా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి, బికాస్ దానికి మైగ్రేషన్ అలవాటు, దానికి మూవ్మెంట్ అలవాటు. మనం ఆ మూవ్మెంట్ ని ఆపేసాం. ఎలా? మధ్యలో ఏదైనా బిల్డింగ్స్ కానీ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ కానీ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం. దట్ ఈస్ ది హ్యాబిటాట్ లాస్ అండ్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్. నెక్స్ట్ ఇస్ ఓవర్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఆర్ ఓవర్ యూసేజ్. మనకు అవసరం దానికి మించిని మనం వాడుతూ ఉంటాం. ఆఫ్ కోర్స్, సో న్యాచురల్ అవైలబుల్ రిసోర్సెస్ ఏవైతే ఉంటాయో మనకు 10% అవసరం అయితే 100% పొంది తెచ్చుకొని వాడుతూ ఉంటాం అనమాట. Then, so example is Stellar's sea cow and passenger pigeon are extincted by the over exploitation by the humans. Manam analytic reason. So third evil quadrant is invasion of alien species. So normally ఒక area, they are happy living there. But some alien species వేరే దగ్గర నుంచి వచ్చాయి. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, this alien species అవైలబుల్ గా ఉన్న ఫుడ్ ని, అవైలబుల్ గా ఉన్న వాటర్ ని, ఎనీ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ని వాడేస్తూ ఉంటుంది ఫాస్ట్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఉండాల్సిన నేవ్ స్పీషీస్ కి డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో అల్టిమేట్లీ ఎక్స్టెన్షన్ అనేది కాజ్ అవుతుంది. దాన్ని మనం ఇన్వేషన్ ఆఫ్ ఏలియన్ స్పీషీస్ అని అంటాం. ఎగ్జాంపుల్, నీల్ పర్చ్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ టు ది లేక్ విక్టోరియా. సో దీని వల్ల చిచిల్డ్ ఫిషెస్ అనేటివి ఎక్స్టెంట్ అయిపోయాయి. నీల్ పర్చ్ ద్వారా విచ్ హస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ టు లేక్ విక్టోరియా హావ్ బీన్ ఎక్స్టెంటెడ్ బై ది చిచిల్డ్ ఫిషెస్. సో వేరే ఆర్గానిజం మన యొక్క స్పెసిఫిక్ ఏరియాకి ఇన్వేడ్ అవ్వడం ద్వారా ఎక్స్టెన్షన్ అనేది కాజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇస్ కోఎగ్జిస్టెన్స్. సో కోఎగ్జిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి, ఒక ఆర్గానిజం ఇంకో ఆర్గానిజం మీద కంప్లీట్ గా డిపెండ్ అవ్వడం. సో కంప్లీట్ డిపెండెన్స్ వల్ల ఏమవుతుంది, ఎక్స్ అండ్ వై. దెర్ ఇస్ అన్ ఎక్స్ ఆర్గానిజం, దెర్ ఇస్ అన్ వై ఆర్గానిజం, దర్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్. నార్మల్ కండిషన్, డిఫారెస్టేషన్ కానీ, ఇన్వేషన్ కానీ, ఓవర్ ఎక్స్ప్లోటేషన్ కానీ ఎక్స్ స్పీషీస్ అనేది ఎలిమినేట్ అయింది. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, వై స్పీషీస్ కంప్లీట్ గా డిపెండ్ అయినప్పుడు ఇట్ కెనాట్ live without X. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ బి ఆల్సో ఎక్స్టెంటెడ్. సో ఆ ఎగ్జాంపుల్ మనం కో ఎగ్జిస్టెన్స్ అని అంటాం. ఎగ్జాంపుల్ లో చూస్తే, if a plant becomes extinct, the animal also becomes extinct because there is an obligate association between the plant and the animal. Association obligate. Then facultative అంటే ఓకే, ఈ ఆర్గానిజం కాకపోతే ఇంకో ఆర్గానిజం అన్నట్టు చూస్తుంది. బట్ ఆబ్లిగేట్ అంటే ఇట్ విల్ బి డిపెండింగ్ ఆన్ దట్ స్పెసిఫిక్ ఆర్గానిజం. దెన్ సో దిస్ ఇస్ ది కోఎగ్జిస్టెన్స్ అంటున్నాం. ఆర్ ప్లాంట్ పాలినేటర్ మ్యూచువలిజం కూడా. ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ప్లాంట్ లీడ్స్ టు ది ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ some other organisms also because అవి వాటి మీదనే డిపెండ్ అయి ఉన్నాయి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది 4 reasons of extension of animals. The alien quadrant. Next is the
Revett-Popper hypothesis. So this hypothesis was proposed by Paul Enrich. So Paul Enrich has been a hypothesis proposed based on the taking an example of aeroplane. సో ఎలా ప్రపోజ్ చేశాడు అంటే పౌల్ హెన్రీ చేంజ్ చేశాడు. ఏరోప్లేన్ ని ఎకో సిస్టమ్ అనుకున్నాడు. ఏరోప్లేన్ లో వేరియస్ పార్ట్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ పార్ట్స్ ని స్పీషీస్ అంటారు. దెన్ ఏరోప్లేన్ ఒక ఎకో సిస్టమ్, దాంట్లో ఉండే దాని యొక్క పార్ట్స్, వింగ్స్ కానీ, సీట్స్ కానీ, ఐరన్ రాడ్స్ కానీ, ఇవన్నిటిని స్పీషీస్ అంటారు. దెన్ ఇప్పుడు ఎలా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం అంటే రివెట్స్ స్పీషీస్ ఆఫ్ ద ఎకో సిస్టమ్ ని ఒక్కొక్కటిగా తీసేస్తూ ఉంటే ఏమవుతుంది, మెల్లమెల్లగా డ్యామేజ్ అవుతుంది ఎకో సిస్టమ్. ఎలా ప్లేన్ ఉంది, మెల్లమెల్లగా మనం ఒక్కొక్క పార్ట్ సపరేట్ చేసేస్తాం. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, మెల్లగా ఆ ప్లేన్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది, కంప్లీట్ గా కొలాప్స్ అవుతుంది. ఇంకో విధంగా ఏం చెప్పాడు, ఆ ప్లేన్ లో మనం ఒక సీట్స్ తీసేసాం అనుకోండి, సీట్ కవర్ తీసేసాం అనుకోండి, సీట్స్ తీసేసాము, లోపల ఫుడ్ తీసేసాం, అవి ఏమీ మనకి ప్లేన్ ని అఫెక్ట్ చేయవు. బట్ మెయిన్ పార్ట్స్ లైక్ మనం వింగ్స్ ని కానీ, మెయిన్ ఆర్గన్స్ ని కానీ, మెయిన్ పార్ట్స్ తీసేస్తే ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ బి అల్టిమేట్లీ రిజల్ట్స్ ఇన్ ది ప్లేన్ క్రాష్. సో అలాగే ఒక స్పెసిఫిక్ ఎకో సిస్టమ్ లో క్రిటికల్ స్పీషీస్ ని మనం తీసేయడం ద్వారా ఎంటైర్ ఎకో సిస్టమ్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది అని చెప్పడమే రివెట్ పాపర్. Paul and Rich have been taken this example. So let's read this rules. Paul and Rich conducted an experiment and named it as Rivett-Popper hypothesis. He considered aeroplane as an ecosystem, various parts of aeroplane as species. When rivet, species of ecosystem, are removed one from the different parts of the plane, it gets slowly damaged the plane. That ఒక్కొక్క part తీసేస్తుంటే slowly plane ని damage అవుతుంది. This shows how important a species in an overall functioning of an ecosystem. Removing a rivet from a seat or some other relative minor important parts may not damage the plane or ecosystem. So seat cover ni కానీ, seat ni కానీ మైనర్ పార్ట్స్ ని తీసేస్తే ఏమీ ఎఫెక్ట్ అవ్వదు ప్లేన్ కి. బట్ రిమూవల్ ఆఫ్ రైవెట్ ఫ్రమ్ ఏ పార్ట్ సపోర్టింగ్ ది వింగ్ ని సపోర్ట్ చేస్తే రైవెట్ ని మనం తీసేస్తే ఏమవుతుంది, ప్లేన్ అది క్రాష్ అవుతుంది. అలాగే క్రిటికల్ స్పీషీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మనం ఎక్స్టెన్షన్ గా రీడ్ చేస్తే, వాటిని మనం రిమూవ్ చేస్తే కంప్లీట్ ఎకోసిస్టమ్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది అని చెప్తాం. That is Rivett-Popper hypothesis. Very simple hypothesis. Last question. Write short notes on in situ conservation. So, ఏవైతే ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయో ఎక్స్టెంట్ ఆర్గానిజం, నియర్ టు ఎక్స్టెంట్ ఆర్గానిజమ్స్ కానీ, థ్రెటెండ్ ఆర్గానిజమ్స్ ని కానీ మనం వాటి యొక్క ప్లేస్ లోని, వాటి యొక్క న్యాచురల్ హ్యాబిటాట్స్ లోని కన్సర్వ్ చేస్తాం. సో దాన్నే మనం ఇన్ సిటు కన్జర్వేషన్ అని అంటాం. మన ఎగ్జాంపుల్ జూస్ తీసుకుందాం, మనం హైదరాబాద్ లో కానీ నార్మల్ జూస్ ఉంటుంది. సో అక్కడ ఏంటి, మనం వేరే ప్లేసెస్ నుంచి ఆర్గానిజమ్స్ ని తెచ్చి ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో గ్రో చేస్తాం. సో దోస్ ఆర్ ఎగ్జిటు కన్జర్వేషన్. ఇన్సిటు ఏంటి, ఫారెస్ట్. ఈ ఫారెస్ట్ లో ఒక స్పెసిఫిక్ నెంబర్ ఆఫ్ టైగర్స్ ఉన్నాయి, అవి అక్కడే ఉన్నాయి, మనం దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఆ స్పెసిఫిక్ ఏరియాకి ఫెన్స్ వేసేసి ఫారెస్ట్ లాగా కన్జర్వేషన్ ఏరియా లాగా రెడీ చేస్తాం, నేషనల్ పార్క్స్ లాగా కానీ, బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ లాగా కానీ ఉంచుతాం. సో అదే స్పెసిఫిక్ ఏరియా, ఆర్గానిజం యొక్క స్పెసిఫిక్ ఏరియాలో మనం ఆర్గానిజమ్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తే దాన్ని మనం ఇన్ సిటు కన్జర్వేషన్ అని అంటాం. సో ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చారు చూడండి, బయోడైవర్సిటీ హాట్స్పాట్స్. సో ఆ స్పెసిఫిక్ ఏరియాలో కన్జర్వ్ చేస్తామన్నమాట మనం హిమాలయస్, అందులో ఉన్న స్పెసిఫిక్ ప్లాంట్స్ ని కానీ, యానిమల్స్ ని కానీ అదే ప్లేస్ లో కన్జర్వ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఇస్ ది న్యాచురల్ పార్క్స్, జిమ్ కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్ అండ్ ఉత్తరాఖండ్ న్యాచురల్ లైఫ్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఇస్ ది సాంచురీస్ వేర్ బర్డ్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తాం, పాపికొండలు సాంచురీ. బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ లైక్ మినిమల్ గా డిస్టర్బ్ అయ్యే ఏరియాస్ ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేస్తాం, దట్ ఇస్ షెలమ్ హిల్స్. నెక్స్ట్ ఇస్ ది సెక్రెడ్ గ్రూప్స్ లైక్ స్మాలర్ గ్రూప్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ని స్టోర్ చేసి దాన్ని మనం గ్రూప్స్ అని అంటాం, దట్ ఈస్ అరవెల్లి హిల్స్. సో this is about the in situ conservation. So this is all about your chapter 1 living world important questions, PYQs, short answers and very short answers. So hope you like this video. Thank you.